Մերին ծնվել է 2009 թվականի օգոստոսի 12-ին։ Սրտի առատով, այդ դաուն հիվանդության այդ հատկանիշներով, իրենք ասել էին ամենաշատը կապրի երևի մոտավորապես մի 2 ամիս, ու տենց ես էլ ինքնոջս համոզեցի հազիվ շատ դժվարությամբ մի քանի օրում, որ մենք հրաժարվենք մերից։ Mary didn't die as the doctors had predicted. Several years later, after a family crisis, her parents decided that they needed to find out what had happened to her. And after some searching, they found her in an orphanage. Children with disabilities in Armenia often end up in orphanages. Institutions often have many more services available than are available in the community. These can be things like rehabilitation services, health services, psychological supports. Even in the best institutions, children frequently don't get the individual attention that they need. They're stuck in a very strict routine in terms of meals, in terms of activities. They're very often confined to the institution, so it can be very detrimental to their overall development. Որովհետև հաստատությունը պետք է գործի միայն ժամանակավոր, հետագայում անպայման երեխան պետք է ընտանիք վերադառնա։ Մերին 7 տարեկան է, երբ որ մերին բերեցինք տուն, այդ ժամանակ մերին չէր քայլում։ Ընդհանրապես ձայն սենց գոռալ դաժե չկար։ Հիմա հնչյուններ կար, չէ, օրինակ մա պապ, սենց ասում է, բացվել է, շատ փոփոխությունը շատ մեծ է։ The Armenian government has committed to reducing the number of children living in orphanages and other types of institutions. What it hasn't done yet is to make sure that there are sufficient services available in the communities to support children and their families. Social supports, rehabilitation, appropriate medical care, education. Ես Մարի Մինասյանն եմ, 12 տարեկան եմ, ես ապրում եմ մայրիկիս և քույրիկիս Անիի հետ։ Ես ունեմ հաշմանդամության խնդիր, իմ ոտերս ուղիղ չեն, որս չի աճում և ոտքերիս ծուռ լինելու պատճառով անաշարս էլ է ծրվում։ Mari attends an inclusive school in her community. Inclusive education is where children with disabilities and children without disabilities study together in one school, in one classroom. But it's not enough just to put them together in one classroom. Schools are obligated to provide reasonable accommodations to children with disabilities. So for a child with low vision, this can mean providing large print textbooks. For a child who has a hearing disability, it can mean providing a sign language teacher or maybe even just placing that child in the front of a classroom. It also means providing certain basic accessibility, for example, accessible toilets. There's only one bathroom that's accessible to Mari. It happens to be in the boys' bathroom. So she takes pretty extreme measures to avoid having to use the bathroom during the day, not drinking or eating before she goes to school. Ինչքանով որ գիտեմ, մեր դպրոցում էլի ինձ նման աշակերտ չկա, որ չի ուտում, որպեսզի սուքարան չգնա։ The toilet is also on the ground floor, and most of her classes are on upper floors of the school. Մեր դպրոցում սանդուղքներ են, վերելակ չկա, և հաշմանդամների համար մեր դպրոցը 3 հարկանի է, ես 3-րդ հարկում եմ, առավոտյան քույրիկս է ինձ բարձրացնում։ Mari can participate in the classroom alongside her peers, but a lot of children with disabilities aren't so fortunate. What shouldn't happen is for children with disabilities to be placed in a community school but then be segregated in their education. They should be integrated as much as possible into all aspects of school life. Կուզեմ բոլոր հաշմանդամության երեխաներին ասել, որ պետք է չամաչեն և պետք է սովորական դպրոց գնալ, բոլորին իրանք հավասար են։ Children have the right to grow up in a family, and children with disabilities have the right to be included in the community.
A lot of studies have shown that it's actually much less expensive for governments to provide community-based services than it is for them to support large institutions. Large institutions are expensive. They require a lot of personnel. They require a lot of maintenance. All of that is money that exists within the government that they can simply redirect to community-based services that will be accessible to children and their families so that children can grow up at home.